По-русски, по-английски. По-английски сейчас о шаманах. О шаманах Сибири. О шаманах Сибири по-английски. They do look like 5 fingers sticking out of the ground. People say the other palm was located somewhere in Mongolia. In early summer. At Ivolginsky Dat-san, Buryatia's major Buddhist monastery, monks rise early in the morning. Sokto has to be up for the first prayer at 7 a.m. The monks lead a reclusive life and barely venture outside. The monastery's 170 inhabitants follow a very strict daily routine. Only lunch and prayers interrupt the activities at the Buddhist monastery. There is a Buddhist university in the Dat-san. Nearly 200 monks attend it. Monastic life is very simple. There are several monks to a room. Students from the university live in this small building. This is my bed. Third-year students also live here. There is also a room for the teacher. I found it difficult to adapt to the monastery's austere way of life, but you get used to it with the passage of time. The routine becomes part of your life. Sokto differs from his fellow students in many ways. Most monks begin practicing Buddhism from a young age. Sokto was well into his 30s before he decided to take it up, exchanging his shirt and tie for the crimson robe of a monk. I became disenchanted with conventional life. I realized that it would get me nowhere. That is when I decided to take the spiritual path. For the layman, Buddhism is just a religion. But for people who want to move forward and study the teaching in earnest, it is a boundless science. It is almost impossible to comprehend all of it, even if you spend a lifetime studying. Ivolginsky Dat-san is considered one of the key spiritual centers for contemporary Buddhism in Russia. Hundreds of pilgrims come here every day. To begin with, they go through a special ritual. They need to spin Buddhist drums as they make several rounds of the Dat-san. Each of the drums contains thousands of sheets of paper with prayers inscribed on them. It is believed if you spin a drum once, you have to read all the prayers in it. This simple method may improve your karma, which Buddhists believe affect the chances of reincarnation. Baikal, the world's deepest lake. Local tribes worshipped it long before the arrival of Russian colonists. Yevgeny Klepikov is in the tourist trade, a popular business here. He has explored every nook on the shores of the Great Lake. Baguzin Bay is one of the most beautiful spots around Baikal. It is famous for its sandy beaches and a spectacular view of the St. Nose Peninsula. From here, you get a good view of the St. Nose Peninsula and Mount Markov with its snowy top. The snow is still there even though it is the month of June now. The beach is about 30 kilometers long. It's the longest beach on Baikal. This time, Yevgeny has organized a bike tour. He will take a group of young tourists to the most sacred and mystical sites in the vicinity of Baikal. The starting point is near the St. Nose Peninsula. This land is covered in tall mountains and thick forests. In the old days, Buryats revered it as one of their most sacred sites. Rituals were performed on the peninsula, and the most respected shamans were buried here.
This place is charged with enormous energy. It gives people strength throughout the journey. Such excursions are becoming increasingly popular. Tourists like to choose routes that pass through the so-called places of spiritual energy. Many of them can be found in Buryatia. Another point of interest is in the valley of Barguzin River. The area is often called the Suvinsky Stone Castle because of its resemblance to the Gothic architecture of medieval Europe. One theory suggests that the mountains were the last outpost of the Burger Mongols, who inhabited the valley in ancient times. Legend has it that they are home to spirits of the wind. This is a wind-swept place. Locals used to think that the eagles flying over the valley were in fact the souls of shamans. In the Okinsky district on the other side of Buryatia, Badma Dondakov is going up to see his brother. On his way, he will pass by a sacred place. Whenever Badma passes by, he stops and bows to it before pleading to his ancestors to grant him good luck during his long journey. Meanwhile, Badma's brother Bulat and his wife are treating yak skins. Soyots use them to make clothing, footwear and harnesses. This technique is thousands of years old. Locals still prefer homemade things. My mother taught me the skill. That's how my parents always did it. Homemade things are of better quality. As soon as they stretch the skin and suspend it from stakes, they make a small fire to smoke it thoroughly. They put fir cones and juniper into the fire. This gives yak skin the necessary firmness and color. For the skin to get a good colouring, it is smoked for 30 minutes. Then it is turned over and smoked from the other side. As a result, the skin turns orange. Bulat hasn't seen his brother for half a year. Like their ancestors, Soyots spend most of their lives in temporary camps. In winter, they go downhill to be closer to the rivers. In summer, they use the passes to reach pastures up in the mountains. There are no roads here. To get here, his elder brother will have to cross several fast-flowing mountain streams. Bulat asks local spirits for help and offers them a sacrifice in the form of several drops of fresh milk. Будет продолжение, to be continued. Буддизм and шаманизм, да, between Бурятия. Ну что, мои хорошие, ну, до вас доходит, что... До вас доходит, что образование, саморазвитие, особенно духовное, это предельно ценная штука. Вот вы сами прекрасно знаете и видите, что есть это, то, что называется, значит, то, что называется, университет обычный, да, обычное образование. Есть такая штука. Вот я учился в 2 университетах. Другие тоже учатся. А если университет духовный, да, вы знаете, я вам скажу, как правило, нет. То есть вот
То, что есть, как правило, очень примитивно и очень под эгрегорами, под энергиями других этих... под других, как это называется, блин? Под других сил, под других энергий, под других ангелов, под других сил, короче. Вот. Поэтому я вам советую, конечно, заниматься саморазвитием в этом деле. Саморазвитием. Саморазвитие. Money is the last. Это вообще-то как бы самое ценное и самое хорошее. Дело в том, что такое духовное развитие хорошее. Человек духовно развитый, хороший, он же становится умиротворенным. Он же уже не комплексует, если у него там нет, что там, денег, жены, мужа, детей, работы, фирмы, там еще что-нибудь. То есть, в принципе, духовное развитие хорошее решает все проблемы. Независимо, даже если ты больной, даже если ты умрешь спустя 3 дня, там... То есть, вот что такое духовное развитие хорошее. Получается, что это самое ценное, что есть вообще. Самое ценное. Как нам добиться этого самого ценного? Как? Молча. Пойдешь в пещеру, сидишь, что... Этого мало, конечно. Но мы продолжаем дальше смотреть на Бурятию, на шаманов, на буддистов там и так далее. По-английски, ребята, по-английски. Ну, знаете, я вам советую, если вы даже не понимаете английский, слушайте, потому что есть смешивание кармы с английским языком и с этими авторами, да, как бы. И работает это все. То есть, вроде бы кажется, что вот, блин, подумаешь, смотришь как дурачок, ничего не понимаешь. Нет, это неправда, это работает. Ivan had never been a follower of Buddhism, but he visited Ivolginsky Datsan on the advice of a woman he knew. There he was advised to pray in front of the undecaying body of Dashi Dorjo Itigilov, a Buryat Buddhist Lama. Several Buddhist lamas gathered on a mountainous plateau near Ulan-Ude in September 2002. They were looking for the resting place of Itigilov, because 75 years ago he himself requested that he should be exhumed on that date. Похоже, что они объясняют, что человек не разлагается, как-то умер, там у них не авторитет какой-то, там монах крутой, и вот он не разлагался. Lotus position. It was examined on September 11. 3 medical physiologists, myself, and top Buddhist leaders attended the ceremony. The Lama's body showed no signs of decomposition. There was a sense that he had just fallen asleep. Besides, his body was warm. Its temperature was 36.6 degrees. Local scientists couldn't work out why the Lama had not decomposed, so the body was sent to Moscow for further analysis. The findings of that investigation were unexpected. Moscow scientists found no sign of surgery on the man's body after analyzing samples of hair and nails. They confirmed that both belonged to a living man. Itigilov's body was brought to Ivolginsky Datsan in a transparent sarcophagus. This unique footage was filmed a year later. After that, journalists were not allowed to take pictures of the undecaying body. Ivan Chulkov only spent about half an hour face-to-face with a so-called imperishable Lama, but those 30 minutes changed his life forever. I was there when the Lama was brought into the temple. I was told to ask him questions and just communicate with him. He responded with a nod and facial expressions. The nagging thought I had at the time was this: I just want my daughter to be alive, whatever happens. He nodded at me, and instantly I knew she wouldn't die. I really thought I was going mad. My daughter suddenly came out of a coma when I was here. That was at 1 p.m.
The doctor said it had been a very close shave, that she must have been born under a lucky star. News of the miraculous recovery of Ivan's daughter spread quickly across Buryatia and far beyond. Pilgrims flocked to Ivolginsky Datsan. The number of visitors coming to the temple housing the imperishable body has since been limited. Now access to Dashi Dorjo Itigilov is restricted to 8 times a year. Visitors are allowed to enter the temple during major Buddhist holidays. All the participants have gathered for the Surbachan festival. For the first time, Boris is going to pray together with revered shamans. On the behalf of all Buryats, 20 men will plead to local spirits and their own ancestors to grant them good luck and wealth. Like all shamans, Boris has gone through the hardships of a shaman's life. He suffered from disease. He found no place for himself either in society or in his inner self. When he found out that powerful shamans had been in his clan, he turned to a teacher, and that's when his spiritual and human elements merged into harmony. Every shaman must wear a special ritual robe. Each element of it is charged with particular symbolism. You take this cap, for example. It's underneath the shaman's crown. This thing overshadows his eyes. Why is that? It's because the spirits descending from above are not supposed to see human eyes. They can scare them away. At the beginning of the ritual, the shamans summon local spirits to offer them gifts, sweets, and vodka. The ritual has remained unchanged over scores of generations. Similar sounds reverberated over the Five Fingers Plateau 1,000 years ago. As you can see, the five-fingered sculpture is somewhat higher than where we are. People have believed since the olden days that when you pray by this stone, the sculpture pleads with the supreme gods and the Father of the eternal blue sky on your behalf, asking them to grant you well-being and good luck in all your undertakings. The next stop for the cyclists is at a stone garden. Large rocks going back to the Ice Age are scattered over a vast area. Locals regard the place as something more than just a landmark. They believe spirits live here. Every traveller is supposed to make a symbolic sacrifice, a few drops of milk or small change. The cyclists travelling around Buryatia's holy places finally arrive at the highlight of their itinerary, the temple of the Buddhist goddess Yanjima. Hello and welcome. Let us go to the temple. First of all, you need to walk around the temple, enter it to pray, and only then will we go to the stone. This is Buryatia's second most popular place for pilgrimage after the Ivolginsky Datsan. Yanjima is regarded as the patron saint of motherhood and children. She is one of the most revered goddesses in Buryatia. Many women come here in the hope of increasing their fertility. One case in point is a woman from a neighboring village. She was an atheist. If they had asked her 3 years ago if she had faith in any religion, including Buddhism, she would have said no. The problem was that she was already 40 and had no success in getting pregnant. But after she visited Yanjima in this holy place, she gave birth to a daughter. Now the girl is 1 year old. Anyone wishing to ask Yanjima for help must take a narrow path uphill. Legend has it that the Republic's current chief Buddhist was meditating when the goddess Yanjima appeared before him. She told him to look for her image in this valley. Several months later, monks discovered a stone bearing the image of a dancing girl.
Now it is time for the travelers to appeal to the Buddhist goddess. Above all else, you should make your personal pleas most sincerely, from the bottom of your heart. How you do it, either on your knees, lying on the ground, or standing, makes no difference, as long as you have faith in her. In the Okinsky district, Badmar Bondakov is about to complete his journey, but one last obstacle is in his way. The remains of an ancient lava plain from 2 extinct volcanoes stretch for 70 kilometers of scorched earth and rock. The Valley of Volcanoes is some 50 kilometers from here. They last erupted 10 or 12,000 years ago. At last, the long trip comes to an end. Badmar meets his younger brother Bulat. They will spend several weeks together tending the herd. The Soyots hope that this valley tucked away in the mountains will allow them to maintain the way of life handed down from their ancestors. I have lived here since I was a child. What's the point of moving elsewhere? I came back from my stint in the army and have been tending yaks since. Just like my father and grandfather did. My family sells meat and milk for a living. We earn quite enough. Sometimes I go hunting. I don't think I need anything more. When the sun reaches its zenith, 20 shamans begin praying together by the 5-fingered stone sculpture. To start with, they ask local spirits to accept their prayers and gifts. The ceremony is accompanied by the constant drumming of tambourines. The tambourine is the shaman's principal instrument that allows him to move between the human world and the spirit world. The critical moment arrives when the shamans take turn in going into a state of trance. Buryats believe that at such moments, shamans are no longer themselves. Their bodies have been taken over by the spirits of their ancestors. At first you feel dizzy, then your vision is blurred and you become lost in thought. When you open your eyes you see the people around you, but you barely remember what's gone on before. I can't explain it. When you go into a state of trance, you ask your ancestors to use you as a medium to talk to others. The ritual culminates in a symbolic sacrifice to the sky. Young trees are tossed into a bonfire to make smoke. When the fire goes out, an eagle appears over the 5 Fingers Plateau. The sacrifice has been accepted and their prayers heeded. The next year will be a good one for the land where time has come to a standstill. Вот и все. Вот примерно так в 39-м или 40-м году собрались много-много колдунов в Англии, в Великобритании, то есть. И вот они, то ли 200, не знаю, там много, короче. И они сделали такой ритуал. Ритуал остановки Гитлера, чтобы Гитлер не напал на Великобританию. И они мучились там в холодную воду, заходили там в море, вот это северное, холодное, все такое. И вроде бы много они напряглись, там все силы собрали, все оккультные, все магические силы Англии собрали для этого действия, да.
И Гитлер не напал на Англию. Ну, конечно, не только из-за них, кстати. Там много факторов. Вот примерно так же много-много колдунов было, когда Наполеон собирался опять напасть на Англию. Но это было до 1810-12, что-то в этом роде. И тоже. То есть действует это дело-то. Вот. Шаманы — это первые наши духовные лидеры на земле. Раньше же не было даже городов. Были племена, да? Ну, вот они, эти племена, имели шаманов. Шаман, он все сразу. И духовный лидер, учитель такой духовный, и лекарь, целитель, и отец, и как бы политический такой немножко лидер, как бы руководство всем хозяйством. То есть раньше шаман был все. По данным археологии, по крайней мере, не знаю, я читал об этом, находят следы шаманизма 30 тысяч лет назад. Но некоторые говорят, что даже 100 тысяч лет назад. Просто тут не стыкуется с тем, что вот говорят же, Атлантида была 10 тысяч лет назад. Хотя, может быть, Атлантида была в Атлантике, а здесь были племена дикие, по Сибири там. Бурятия... Бурятия — это рядом с Байкалом, довольно такая республика автономная в составе России. Там буддизм, вы увидели буддизм и шаманизм. Но мне больше всего понравилось в этом, конечно, вот труп этого, то есть ученые, я плохо знаю английский, но сколько я понял, ученые исследовали и сказали, что это ткань живого человека. Не разлагается вообще. При этом он там, скорее всего, несколько лет уже был мертвый. То есть, это, ну как, это полностью входит в мою, то, что я говорю, что полная дематериализация тела, или, например, если не дематериализация, то не разлагание, что-то в этом роде. Это, конечно, круто. Вот. Как это свяжется с нашей новым духовным движением, с нашей религией, которую мы создаем? Очень даже свяжется. Мы же каждый по-своему добиваемся своего наивысшего и наилучшего состояния, то, что называется Бог в каждое мгновение. Можно через шаманизм, вот как это, можно через буддизм, а можно через что-то свое. Вы, те, которые еще будут знать, должны синтезировать все самое хорошее в духовных традициях человечества с начала времен до сих пор. Плюс наш собственный жизненный опыт. И все это приведет к тому, что создастся новое движение духовное, новый подход к духовности, к религии, более здоровый. Я вот, кстати, сегодня послушал эту передачу по-английски, как и вы. Чем больше я слушаю такие передачи, тем больше прихожу к выводу, что у меня действительно есть религия, действительно она самая качественная, действительно она как бы имеет будущее. Я же сравниваю, я же вижу. Буддизм относительно простая религия, в принципе. Там сложности-то нет, срединный путь, все такое, просветление, нирвана, что такое, нигде не написано, в принципе. Но она пользуется огромным успехом, это одна из 3 мировых религий, наряду с исламом и с христианством. По количеству людей больше имеет индуизм, чем буддизм, но индуизм, он такой, там много течений, все такое. А буддизм мировая. Так что я подумал, а ведь, в принципе, моя религия как бы, она, конечно, предельно сложная, иначе бы она не выдерживала уровень религии новой, да. Но при этом она все-таки очень такая доступная, скажем так, да, доступная она. Там нужно просто искренность человека. Если человек искренний, то он добивается всего в этой религии новой нашей. Искренность, порядочность, честность, чистое прямое такое устремление, свет нести и так далее. Такая вот религия. Религия хорошая. Очень даже хорошая. Вот. Сегодня последний день 2012 года. Это был день
Это особый год был. Для меня очень тяжелый, очень такое перенапряжение огромное просто. Но я его люблю. Был прорыв, вышел в интернет, был в Цыпово, там, это маленькие молдавские горы на берегу Днестра. Появились друзья, знакомые. Прорыв где-то в английском языке тоже есть. Я его уже понимаю на 15%. Это же все равно не 0, 15, шестая часть, седьмая. Все равно. Вот. Я уже, кстати, чувствую энергетически, как идет волна Нового года. Уже с Японии пошли уже туда, там гуляют уже. Она двигается. Как экстрасенсы воспринимают? Вот как идет вот так вот энергетическая дуга такая. Гуляет. Токио, Пекин, Дели, Ташкент, потом Москва, Берлин, Париж, Лондон, Нью-Йорк и так далее, Лос-Анджелес, Гавайи последняя, Таити. Вот. Что вам еще сказать? Давайте-ка мы вернемся к самому главному. Самое главное, что есть только настоящее. Ну, то есть вы, конечно, увидите уже попозже вот эти записи мои, да? Наверное, тогда уже будет после Нового года или Новый год вплотную. В этом настоящем желательно, чтобы мы работали как боги. Вот. Как боги мы работаем каждый по-своему. Нет строгих правил. Лишь бы быть этими богами или поближе к этому идеалу, да. Каждый по-своему находит. Через транс, через творчество, через любовь к детям, мужу, жене, работе, через любовь к вселенной, к бесконечности, через любовь ко всему живому, через хорошее влияние на все живое, через создание новой религии, нового духовного движения, через всякое можно. Вот, нам это предстоит делать. Мы должны это делать. И вы, и я. Получится, будет духовное движение новое. Не получится, ничего страшного. Будем на расстоянии. И последняя запись 2012 года.